sacrifice for the family? Who should sacrifice for the family? Wane ne ya kamata ya yi hadaya a cikin iyali ko ya sadaukar a cikin iyali? Who should sacrifice for the family? This is a family week. So the question of about that one, who's supposed to sacrifice for the family, it is incorporated that family is all about father, mother, children, and all the people that are living with them in that family. So therefore, the question of who should sacrifice for the family, it entails, it's talking about the father himself, the mother, the children, and all the people that are living in that family. Therefore, since we are talking about the family itself, which comprises those three people and other people that are living with them, whether they are brothers or sisters or siblings, they are together with them, they have to be there in the family. And also, we need to talk about sacrifice itself. We look at sacrifice in two ways. Sacrifice in religiously, sacrifice is all about dying or giving yourself as an offering, as Jesus did in the case study of Jesus in John 3:16. Jesus gave his life to us and died for us so as to be free and having access to God. That is what is there in religion. And then in the Roman life that we are, sacrifice is all about you sacrificing or let go of what you're supposed to have to the other person in the family. Or it is your right to forfeit in order to give to another person in the family so that you'll be able to have a good environment or to be able to achieve what you're supposed to achieve in life. Wato muna magana ne a nan a kan iyali, mun riga mun magana wanda ya kunshi baba da mama da yara da kuma ɗan uwanni da suke zama a cikin gida. Su ne suka kunshi iyali. Wayannan mutane dukansu suna zama a cikin gida ɗaya ne domin suna nan iyali guda ɗaya ne. Sannan kuma magana nan hadaya ko sadaukarwa magana ce wanda ana magana a cikin addinance, kalma ce wanda kamar yadda muka duba a cikin Yohana sura 3:16 wanda Yesu da kansa ya yi hadayan kansa da kansa. Ya mutu domin mu, ya mai da kanshi kamar hadaya ko baiko ko offering domin mu, wanda aka yantar da mu daga dukkan cikin shiri na mutuwa wanda Iblis yake shirya domin mu. Wannan shine a cikin hanya ta addinance. Sannan kuma sacrifice ko kuma hadaya ta rayuwar mu ta zamantakewa na cikin iyalin shine wani yanayi ne wanda kai za ka sadaukar da abin da kake da shi domin wani a cikin gidan, domin ya ci ma burin abin da yake so ko biyan bukata. Kai za ka sadaukar da abin da kake so sai ka bar wa wani a cikin gidan, ko ɗanka ko matarka ko mijinki ko wani wanda yake zama a gidan, sai ka sadaukar mishi domin shi ya yi amfani da shi. Shi ne hadaya a nan. The marriage and family life is all about sacrifice. Our marriage and family life is all about sacrifice. Therefore, there is a need of some demands in our family that we need to practice into our life. Rayuwarmu na aure da kuma zamantakewarmu na iyali a cikin gidajenmu yana buƙatar wasu abubuwa ne na sadaukarwa ko kuma na hadaya domin mu iya ci ma burin rayuwarmu a cikin iyalanmu, na jin daɗin rayuwarmu, na samun salama, na samun farin ciki a cikin iyalanmu. Idan ba haka ba ko za mu same shi a cikin iyalanmu ba. Shi yasa ya zama dole ne ka zama da aiki ko hakkin sadaukarwa a cikin iyali. Alal misali, as a father in the house, when you have money and you do not support your family, you do not supply for the family, you are not sacrificing for the family. In other words, I said, love, they are working together hand in hand with sacrifice. So where there is love, there must be a sacrifice. And where there is love, there is supposed to be sacrifice. Definitely there's going to be a giving or sharing in the family. And when there is no sacrifice in love in the family, that love, it is not a true love. When there is no sacrifice in our homes, and we claim we love each other, whether the husband loves his wife or the wife or vis-a-vis the children or else all the people that are living in that family, if there is no sacrifice in that home, that love, it is not a true love. Idan a iyalinmu muna tafiya domin kauna da hadaya kuma kauna da
suna tafiya hannu da hannu ne suke tafiya. Idan kuma ana tafiya a cikin iyali an ce akwai kauna amma babu sadaukarwa, to wannan ya nuna cewa kaunar mun karya ne. Ba ma kaunar juna, ko baba ko mama ko kuma ƴaƴa ko wanda suke tattare da su a cikin gidan, idan babu kauna da kuma sadaukarwa ko biƙawa, ya nuna cewa kaunar da muke nuna a iyalanmu karya ne, ba gaskiya bane ba. Shi ne wanda zai kai mu ga wasu abubuwa. Babban abin shi ne self-interest, selfishness. It is the one problem that we need to let it go of our life in our family. Son kai shi ne musabbabin waɗannan abubuwa. Idan mun cire son kai a cikin gidajenmu, shi ne za mu iya mu zama mutane masu sadaukarwa ko kuma haɗaya a cikin gidajenmu. Domin son kai shi ne duk wani abin da mutum yake so ya yi sai wa kansa. Idan jin daɗi ne sai wa kanka, idan jin daɗi ne sai wa kanki, ko baba ko mama ko ƴaƴa ko wanda suke zama, idan ka sa abin sai wa kanka kai kadai, babu yadda za a iya yi a cikin wannan iyali a samu zaman lafiya da jin daɗi da walwala, domin kai ka nuna kana da son kai. So don't let, you have to let it go. You have to remove self-interest from your house. Then you'll be able to enjoy the life that you're supposed to enjoy based on God's standard here on earth. Because there are a lot of things that God has already bestowed for the family of Christ. That when you get into the pattern of Christ, you will receive all those things that are there for you. Shi yasa dole ne ka cire son kai, ki cire son kai, mu cire son kai. In ba haka ba, zaman gidanmu ba za mu ji daɗin shi ba. Misali, na yi magana ranar na ce, misali, baba shi ne kullum wai yake kawo kuɗi ana siyan abinci a gida. Sai wata rana ba shi da kuɗi a gidan, sai kuma ke mama kina da kuɗin, wai sai dai baban ki ba shi kuɗin ya zama kamar bashi, ya siyo abincin ya kawo gida, kuma ke ma za ki ci abincin, yara za su ci abincin. Na ce bugu da ƙari, ke maman ma kin fi kowa cin abinci a gida. Kuma kuɗin kin bayar wai a bashi. So you can imagine the kind of scenario that we are operating in our family, and yet we call ourselves children of God, and yet we say we are loving each other. It is a lie when the sharing and giving and the sacrifice is not being physically seen, practically seen. We are liars. We are just liars, not practicing love, true love of Christ in our homes. So don't let them change that. Mama ki canja, idan kina da kuɗi ba abinci a gida, ba laifi ba ne kin siya an ci. Mun yarda cewa shi mai gida shi ne kan gida. He is the head of the house. But that does not mean that when he doesn't have money, you as your wife, you will not provide for the family. You must provide because you are a helpmate to him. Ke mataimakiya ce mai dacewa. Idan ke mataimakiya mai dacewa ne, kudin ki da za ki bayar a siya abinci ba zai zama bashi ba. Kudin ki da za ki bayar a biya school fees na yaro ba zai zama bashi ba. Kuna kallo na da yawan ku mata kuna yi. Kamun su gama ma abincin ma ba baka ne. Kudin an karɓa bashi a wadanda an soya suna masu mai, ana kan soya bari a yi test. Haka su sun ci ma fiye da kai. Amma yet bai bashi an baka. Wannan mugun hali ne ba shi ne shirin Allah a gare mu ba. Idan muna aikata irin wannan, mulkin sama ba namu bane. Haka ma zalika baba kai ma haka, kana da shi kana boyewa, kana cewa ba ka da shi kuma kana da shi. Ka boye a cikin account, wai kullum babu, ba ka taimaka iyalinka. Abin shi ne charity begins at home. Idan ba ka yi a gidanka ba, ko da ka yi a waje ma aikin banza da wasu kake yi. Ka fara nuna ƙauna na taimako na sadaukarwa a cikin iyalinka, ka taimaki kowa, kuma ban da bambanci. Abin da muke fama da shi a cikin iyalin Kirista shi ne, idan ɗa da yake gidanka, idan ba ɗanka ba ne, kuna nuna bambanci, ba a yi biyan bukatarsu daidai. God is not happy with such kind of attitude. Muna nuna bambanci a tsakanin ƴaƴa duk da ba ƴaƴanmu ba ne, wancan ɗan yayanka ne ko ƙaninka, amma yana zama a gidanka, sai kana nuna bambanci.
ba shirin Allah bane a gare mu. That is not the plan of God for our family. When you are giving 1,000 naira for your own child, you have to give to the other child that it is in that house. That is sacrifice. You have to do it. You have to give it equally to everyone in the house. Kana ta nuna bambanci. Kai wani lokaci ma wai har ma ainihin wanka ma wai kana cewa ba su zauna a gidanka ba. Wa ya baka gidan? Kina ta zama ki ce wai ba wanda ya zai zauna a gidan. Wai ba ƴaƴanki ba. You are wasting your time. When the time comes, you will die and leave them there. You are wasting your time because of the physical structure you are seeing. Wai ba wanda wai ba za a zauna ba. Ha? Ba za a zauna ba. To ki ta zama a wajen. ƴaƴan uwanku wai ba to ki ta zama a wajen. Wani baban ma har da ba da doka in yaron wani ne shine zai zo in ba yaron wani ba dan uwana din wancan ba zai zo ba. To kai ta ba da dokoki. We have to change our life. We have to change how we operate in our family. Dole ne mu canja. Wani lokaci za ka ce yanci kai this is my right. This house is my house. This is my right. Especially the women. You have already entered into the marriage, into that house. That is finally ya kare kenan wata da ke already. Shi kenan kin zauna a gidan. Ai bai sai kore ni ba na ba da example rana. Wai bai sai kore ni ba tun da ya riga aure ni. Duk abin da na ga dama zan kai. To ki kai. Allah zai yi magani. Wai bai so ba. Na ce mun yi hira da wani pastor ya ce da a ce ana yin saki a Christianity ya ce ko su pastoci ma za su sha wahala domin pastoci su ne za su fara zama number one. Kamun membobi da za su yi layi ko wala mace ne ko namiji za su shiga layi a sake mu a raba. And all these things because of our attitude we refuse to follow the pattern of Christ. We should follow the pattern of Christ and then we will enjoy our life as we are living as children of God. When you refuse to be a disciple of Christ, you are taking control of your life, which is not the plan of God for our family. The plan of God for our family is to enjoy the presence and the favor of God upon us. Irin halin da kika yi wa mai gidanki ƴaƴanki shi ne the same thing za su kwaikwaya su je su yi. Irin halin da baba kake wa mama the same thing ƴaƴanka za su kwaikwaya su je su sake. The same thing ƴaƴa kuna da wani abu Allah ya ba ku taimaki iyalin nan naku inda kuka fito kun ki wai kuna da tara kuɗi a account. To ku yi ta tara kuɗi a account. Kada ku taimaki babanku, kada ku taimaki babanku. Kudin zai sulwanta zai lalace. So, dole ne idan kana aiki a sta a gida, iyayenka ko kana tare da su ko ba ka tare da su, ko suna wani gari ko kana wani gari, dole ne hakkinka ne kai ma, kai sacrifice kai haɗayen abin da kake da shi domin iyayenka. Na ce ko iyayenka suna da kuɗi idan Allah ya albarkace ka cire kasuwa. Give it to them. Help them. Do something for them. You have to sacrifice what you have. Idan baka iya kai haɗayen abin da kake da shi ba kuwa za ka iya kai wa wani kyauta ba. Idan baka yi a gidanka ba kamar yadda na faɗa in kana yi a waje kana aikin banza. Aikin banza da wofi babu albarka a ciki. So dole ne mu juya mu waigo mu duba almasihu shugaban ban gaskiyar mu yi tafiya sau da kafa tare da shi. Number 3, privilege. You have to let go of privilege. It is privilege for you to be where you are. And that does not mean that it is only you. No. It's God that made it for you to be privileged and
gidan da kake da shi, sana'ar hannu da kake da shi, dukkan abin da kake da shi, dama ce wanda Allah ya baka. Kuma wannan daman Allah ya baka ne domin ka taimaki iyalanka, ka taimaki iyayenka, ki taimaki mijinki, ki taimaki duniya da ikkilisiya. Ba an baka bane ko an bani domin ni kadai kawai in ji daɗin shi ba shi kenan kana a kare babu. We have to change your attitude. That is why we are having a lot of problems in the world and even in the church because of that selfish interest. Gidan mu babu salama saboda kinki, kai ma baba kaki, ba yawancin abin mata ko muke da problem. Few individual maza su ne suke wannan rawa ne, amma mata ku ne kuna mabiya kuɗi kamar za ku ci aljanna da shi ku mata ku danna. Ana ta nishi ba kuɗi a gida, kin ajiye kuɗi a account. Ana nishi ba kuɗi a gida, kin ajiye kuɗi a ƙarƙashin filo. Ana nishi ba kuɗi a gida, wancan akwati da kin yi faɗaga kin sa ƙarƙashin kuɗi ne. Wai baba yana gaskiya ba, ai kai zamanin mun nan na Buhari muna shan kina da kuɗi. Annoba za ta wata ɗauki kuɗin. Na ba da misali ki ta rikewa, za ki ja kira ki a kawai. Gashi ko gashi ya faru yanzu muna neman 10,000 haka za ki cire oho ne. Yes, za ki cire, ba ki so za ki cire. Ki ta boyewa. Haka ma namiji, kuma kana boyewa, haka kai ma zai zai same ka. Za a kira ka ana bukata. Kani ka ba iyalinka, za a kira ka abinda ka boye din shine za ka cire ka tura. Kuma ba yadda za ka yi. Haka zalika samari ko ƴaƴa da suke cikin gida kuna iya ku taimaka iyayenku, kuna iya ku taimaka ikkilisiya, kuna iya ku taimaka wanda ya kamata ku taimaka musu. To ku ci a aikin banza da wofi kudin zai kare. Zai ce zai shiga wani caca, garin shiga caca zai gaji kudin ya tafi. Zai ce zai shiga wani business, garin shiga business kudin ya tafi. Domin babu albarkar iyaye a kai. Whatsoever you do, even if your parents are not alive, at the moment they have blessed you, it continues to follow you throughout your life. Throughout your life, whether they are alive or not. Ya ci gaba da bin albarkar kenan. Shi yasa idan ɗan da aka sa mishi albarka ya karɓa ya riƙe koyarwar iyayen shi da na Ubangiji daidai, rayuwar shi za ta zama daban. Ko aiki ko an so zai nemi wani abu ma ba zai samu ba, amma lokaci idan ya yi Allah zai buɗe hanyar inda babu hanya sai ga abin mamaki. So dole ne ka cire abin da kake da shi ka ba wanda ba shi da shi a cikin iyali. That is the pattern of Christ. That is what He wants for us. Sometimes our desire, we have to let it go. Muradin kama ina so in zama kaza, I want to become this, I want to become that. So because I want to become this, I will not help you. When you are, no, I want to do this. Kuji, idan ma kana gina gida. Ba ce idan kana gina gida ba za a ci abinci a gida ba. Everything has its own time. Ecclesiastes chapter 3. There is time for everything. Ba wauta bane ba kana gina gida ba shi kenan sai a zama a gidan wai ba abinci. Wannan mugunta ne. A ci in babu a yaku. A taba kida, taba karatu. A taba a bari, haka ne. Ba za a zauna da yunwa ko idan kana gini. Wani lokaci su baba su suke irin wannan abu. Ba ku ga ina gini ba ne? Ina gini ne. To yanzu ba mu ina gini. To kana gini shine sai kai ka fara gini ne. Kuma ba kai za ka zama gini ba. Duk abin da kake da shi kafin ka yi dubun dubata sun gama yi har sun mutu sun tafi. Kana kwaikwayon abin da an yi ne kuma. To nan me za ka ba kanka wahala? After all, this place, it is not a place that you say kawai shi kenan an riga an zo ƙarshe babu. Wannan wuri temporary place. It's a temporary place. So dole ne mu cire muradinmu, mu kula da iyalinmu domin Allah ya sa mana albarka. The pleasure. Kana son jin daɗi, yes, ba laifi bane ba ka so jin daɗi, amma jin daɗin da ake so din ba ma kai kadai ba. In kana son jin daɗi, ka so wa matarka, ka so wa ƴaƴanka, ka so wa ƴan uwanka. In kina son jin daɗi, ki so wa mijinki, ki so wa ƴaƴanki, ki so wa ƴan uwa da suke wannan gurin.
shine magana Allah. Yara idan kuna son jin daɗi matasa, to ku so wa kanku, ku so wa iyayenku, ku so wa ƙannanku ko yayinku, ko waye da yake wurin. Shi ne magana Allah. Amma idan ka yi ka ce wa kanka kai kadai kake son jin daɗi, to that is not the pattern of Christ. Ba shi ne shirin Allah game da iyalanmu ba. Shi yasa za mu ta samun damuwoyi a cikin iyalanmu. Domin babu ruhu na sadaukarwa, ba wanda yake shirye ya sadaukar. So dole ne mu sadaukar. Don wayan abubuwan da muke da shi din ba wani abin kirki ba ne ba. A Matta sura 16 aya 24 zuwa 25, Yesu ya yi magana da kanshi a wajen ya ce, idan kana so ka bi ni, sai ka ƙi kanka, sai kuma ka ɗauki giciyanka. Sannan duk wanda kuma yake tattalin ransa ya ce zai rasa shi. If you want to follow me, you have to deny yourself and take your cross. And then if you want to save your life, you will lose it. Shi ne abin da Yesu ya faɗa. So idan kana so ka yi tafiya daidai ka bi Yesu, dole ne ka sadaukar da duk abin da kake da shi ga iyalanka. Ki sadaukar da abin da kike da shi ga iyalanki. Dole ne mu zama mutane wanda we have to be eager to sacrifice. A iyalanmu kowa ya zama yana da saurin zai sadaukar da abin da yake da shi ma dan uwan shi. To yana tabbatar mana gidanmu zai yi kyau. Baba yana kokari ya sadaukar, mama tana kokari ta sadaukar, ƴaƴa suna kokari su sadaukar, wanda suna cikin gida suna kokari su sadaukar, sai ga kowa yana zama available a gidan. Amma yawancin lokaci kuna bari mutum ɗaya ne yana ta fama. Kin bar mutum yana ta fama shi kadai ya faɗi ya tashi kullum kuma kina da shi. God will punish you if you did not change. The same thing, ka bar matanka ne tana ta fama kullum wai kai baka da shi kullum kuma karya ne. Allah zai yi maganin ka. Iyaye yara kuma matasa kullum kuna bari iyaye suna ta fama da wahala kuma kuna da shi, kuna cewa ba ku da shi, za ku sha wahala. We have to balance the equation. Dole ne mu balance abu ya tafi daidai domin da wakan sunan Ubangiji. Proverbs chapter 11 verse 4. Karin magana sura 11 aya 4b ya ce ba dukiya a ranar mutuwa ba shi da amfani. Proverbs 11 verse 4. Wealth in the day of right is waste. Dukiya, ku karanta a Hausa ba haka ya fara ba? So dukiyar da muna ta rikewa din muna hana wa junanmu din, muna ta rikewa muna tarawa din muna hana wa junanmu ba, a ranar mutuwa ba shi da amfani. Saboda haka tun kana da rai shi ne za ka yi amfani da shi. Ranar mutuwa babu amfanin shi, dukiyar ba shi da amfani. So abin da kake da shi dole ne mu sake wa junanmu a iyali shi ne za mu ji daɗi. Amma idan kana da tarawa ne to a ranar mutuwa maganar Allah da ce ba shi da amfani. It's of no use, it's useless as anything. Very useless. So dole ne mu yi la'akari da wancan domin ya zama da taimako a cikin rayuwarmu. Dole ne kowannen mu kuma ya miƙa kansa don mu canja rayuwarmu a cikin gida. Wannan abin shi ne abin da yake faruwa a gidajenmu. Practically yana faruwa. Amma idan kai ka yi daga sadaukar, kin yi daga sadaukar, na yi daga sadaukar, ko cikin ikkilisiya za mu samu zaman lafiya. Cikin gidajenmu za mu samu zaman lafiya. Amma kullum saboda halin gida na rashin sadaukarwa, mai gida ba ya iya zama a gida. Ba zai iya zo gidan ba kwata-kwata. Yana ta jin nauyin zuciya, akwai ɗan shi ko wani ɗan uwansa da zai zo gidan zai zauna kin hana. Kullum zuciyar shi na bashi da. Kullum zuciyar shi akwai da. To ki canja. Ki rike ɗan wani idan ɗa ba na mutum ɗaya bane. Ɗa wannan ba na mutum ɗaya bane, idan ka haife shi Allah kaɗai ya san irin abubuwan da zai yi wa mutane a duniya. Ba na mutum ɗaya bane. Shi yasa kowane ɗa dole ne a yi a rungume shi, a tallafa mishi domin a kai gaci a cikin rayuwa. Iyaye mu zama masu addu'a ma 'ya'yanmu a kowane lokaci. Pray for your children every day of your life. You have to continually pray for your children because the enemy is there trying to steal and to destroy. Yana shirye domin ya lalata da 'ya'yanmu. So iyaye dole ne mu zama muna addu'a ma 'ya'yanmu for their success in life. Idan ba haka ba zai zama da damuwa. Baba aikin ka kai wa ɗanka addu'a, mama aikin ki wa ƴaƴanki addu'a. That
that is what God needs from us. He desired those things from us. Ba wai yana so ne mu ta boye kudi muna ta wani son kanmu ba ba shi abin da yake so. Mu yi addu'a ƴaƴanmu za su tallafa mana. We have to do it. Mu komi ƴaƴanmu muna musu addu'a muna ba su shawara za mu ga alherin Allah a cikin gidajenmu. Ko kana da shi ko ba ka da shi idan akwai alherin Allah a cikin ka za ka ji ka kana nan lafiya. Kudi ba shi ne komai na duniya ba. No, money is not everything. It is not. But money is good. But you have to work hard and get it. Ku ji wata mata a tsakiyar wata za ta gaya mai gidanta tana son waya sai wani abu. Kuma ta san mai gidan sai a ƙarshen wata yake karɓar salari. Ina ne zai samu kuɗi? Ina ne zai samu kuɗin da zai bayar? A ƙarshen wata ne zai karɓar salari amma kuna a ba da wani kuɗi. Kuɗin me ne? So me da aka yi da wannan? A ƙarshen wata ne ke karɓar kuɗin. So a yi da aka yi da wannan. Kuma being the head of the house, wai baban ma wani gidan wai za ka baban bai sai magana ba a gidan. Wai ba shi da maganar da zai faɗa ya ce ga shi ka wai babu wai. Wai sai dai maman ne za ta faɗa abu shine final. To mu canja in ba haka ba za mu shiga sama. He is the head of the house. So dole ne a ba shi wancan haƙƙin shi na zama shi ne shugaban gida. Amma wai baba bai sai magana ba sai dai dinga kallo. Ba za mu shiga sama ba idan har mun ci gaba da irin wannan rayuwa. Domin kaucewa ne ga ainihin tafarkin Ubangiji. Dole ne mai gida ya yi magana a gida. He is the head of the house. The mantle has been given by God to him. He released the anointing upon him. And dole ne ya yi magana a gida. Amma wai sai a ce baba ba zai yi magana. Dole baba ya yi magana ma. Baba ya zama dole ya yi magana a gida. Domin yana son gidan ya zama da lafiya. Yana son gidan ya zama da daidai. Yana so ya magana domin gidan ya ɗauki seti a yi tafiya tare. The same thing idan baba yana magana mama ma tana ji. Idan baba baya nan mama ki yi magana. Idan baba yana magana akan abin da ba daidai ba mama ki goyi baya. Ba wai a ce a yi goyi baya a hukunta wanda ya kamata a hukunta shi. Shi ne za mu samu zaman lafiya. Shi ne za mu nuna ƙauna na zahiri a cikin gidajenmu. In ba haka ba muna faɗan baki da lebunan bakinmu ne cewa muna ƙaunar juna amma babu ƙaunar juna domin abubuwan duniya ya sha gaba mu. Dukkan muna faman neman abin duniya mun manta da ainihin abin da ya kamata mu yi a gidajen. So dole ne we have to go back. We have to go back and follow the actual pattern that Christ wants us to follow. That it will lead us to righteousness. That it will lead us to the kingdom of God. Because as we are living here, we are on transit. So definitely we have to follow the pattern of the kingdom so as to inherit the kingdom of God. Or else we will miss the road. We will miss the target. So dole ne mu bi pattern din. Mama ka yi tunani, baba ka yi tunani, ƴaƴa mu yi tunani, mu juyo gaba ɗaya mu yi tafiya tare. Proverbs chapter 12 verse 1b. It says, whoever refuses to accept correction is stupid. Whoever doesn't want to accept correction is stupid. Karin magana Sura 12 aya 1b. Ko karanta haka ne. Duk wanda baya yarda ya karɓi shawara, stupid da Hausa ko da kiki, shi da kiki. A Hausa ya ce wauta ne ko? Wauta ne ko nan mutum. Stupid da kiki, kai da kiki ne. Yanzu magana Allah ya magana da ni da kai da ku dukanmu, kuma dukanmu muna gida, ya gaya mana ga abin da za mu je mu yi fa. Wanda ya ki, littafi mai tsarki ne ya faɗa ya ce, kai da kaki in ni ne da kiki da kiki ne. In ke da kiki bi abin da Allah ya faɗa mu yi din, ke da kiki ya ce. Shi ne maganar da Allah yake gaya mana. Duk wanda ya ki ya bi abin da Allah ya ce a yi din, to kai da kiki ne, ke da kiki ya ce. Kai ma da kiki. Menene za mu yi? Babu ai. The only thing is to follow the pattern of Christ. We should make a change because it is not too late. Da yi lati ba za mu iya mu canju, bari mu tashi a tsaye duka. Bari mu rufe idonmu. Ka san rayuwarka, kin san rayuwarki. Mu gaya Ubangiji ya ba mu iko da ruhu da za mu iya yin gaba da dukkan abubuwan da zai hana mu aikata abin da yake so a cikin iyalanmu saboda son kai da kuma sauransu.
Speak to God and tell him, because you know yourself, that Father, I want you to help me and give me the grace and the enablement to overcome selfishness in my life, so that I will be able to live according to your will in my family. That the responsibility I need to have, I will do it. Give me the grace to do it. Because the sacrifice is for all of us. The father has to sacrifice, the mother has to sacrifice, the children have to sacrifice, those living with you in the family have to sacrifice. So it's for everybody to participate. Kagaya Ubangiji, hakki ne dukkan mu zama da sadaukarwa ko hadaya a cikin iyalanmu. Ubangiji ya baka iko, ya baki iko, ya bani iko don mu samu iya yin abin da yake so. Tell God, do something new in my life, something